Hi, welcome. My name is Marlene. Today I have a special video for you. I think it's special because I got to do my mom's makeup and I got to hear some of her ghost stories from her family. I asked her to tell me the story of La Llorona, so I have that one, and then she shared paranormal encounters that my family members experienced back in Mexico. And while she told me these stories, I got to do her makeup, and it's the first time I've done makeup on somebody else. And my mom is somebody who doesn't wear makeup. She's had her makeup done a few times for like weddings and stuff like that. But on the daily growing up, she never wore makeup. She doesn't like know how to use it or anything like that. And I've only been playing with makeup for like a year now. So I told her, come on over, let's talk. I'll do your makeup. And I was like, if it's okay with you, I'll film it. So please be kind. My mom is one of the most humble, caring, most giving people that I know. She's always put us children before herself. We grew up with not much, and any little bit of extra spending money that she had, she would always put it towards us kids, me and my two brothers. And she's always been very selfless. She's always put others before herself, helping her extended family as well. She's very family oriented and she's just such a beautiful person. So I hope you see just how much of a beautiful person she is. Getting emotional here because, like I said, she means a lot to me and I love her. She's done so much for us, and so yeah, just be kind. And these stories are, of course, spooky stories, paranormal encounters, whatever your beliefs may be. These are stories she has heard firsthand from the people that have experienced these, and she herself has seen these people's reactions to them. I'm going to talk over the footage and tell the stories because she did tell them in Spanish and she does speak English, but I just hit record and we just started organically talking. I feel like the language she's most comfortable in is Spanish, and it's the only time I really get to practice my Spanish too. Yeah, I'm going to voice over the first part and translate it into English, and then I'm going to just copy that same footage and then paste it at the end of the video so you can hear her words in Spanish. If there are Spanish speakers here watching, you'll be able to watch that and hear it with her words, and then I'll put subtitles underneath it because I was gonna subtitle the whole thing, but I figured it might just be a pain in the butt to read. Yeah, let's get on with it. So we start off trying to shade match my mom to some of these tier red cushion foundation samples that I had. I told her I didn't really want to use this one because it's a little bit more on the dry side and I wanted to use something a little bit more creamy for her, but the BB cream that I got for her was the wrong shade. But we just caught up. We ended up going with the shade 27N. It's the closest thing that I could match her to. But we just spent a little bit of time catching up, just talking. She asked me if my brother had told me about the birds and my dad, and I was like, what happened with the birds and my dad? I was like, oh yeah, my brother said that my dad had been out there in the backyard fighting with some birds, and my brother said he was going to make a nest for some crows or ravens, and hopefully they moved in, and then when my dad tries to pick on them, the crows will fight back because crows remember faces, and they remember the people that hurt them. I tell her to stop scrunching up her face because I do it too. We really gotta stop scrunching up our faces because of that deep lines there. And I told her I think I matched you correctly. And she's like, well, what do you mean? You should. You have the experience. And I said, no, it's different when you're messing with someone else's face. And even for me, I still struggle shade matching myself. It's a lot different working on someone else's face, I'll say that for sure. I was trying to match her blush up too, and blushes that I thought would work, I felt kind of iffy about it, but we eventually ended up settling on a Danessa Myricks blush. I forgot the shade name, but it was kind of like a burgundy color. Alright, tell me the story of La Llorona. Because I watched the movie recently. It was on Amazon. I think it came out in 2022. But I was watching it and I was thinking, this isn't the story of La Llorona that I remember. But I want to hear your story first because I don't want this one to influence the way your story goes. Well, you see, the story of La Llorona, they say that there was this lady that was walking, that she didn't want her child anymore, and she was walking by this river with her child, and that she threw him in there. And from then on, that is how she became known as the infamous La Llorona.
because every night at midnight, she would come out and she would cry, my child, and that she was looking for the child she had thrown away, and that every night at midnight she would go out and cry. And all the people, nobody wanted to go out at night because, well, they were some really ugly cries. And at this point, was she still alive or was she dead already? She was still alive at this point, and with so much pain until the day she died. And she kept showing up at the same hour to search for her child. And a cousin of ours, on the side of your grandma. I'm not sure if you remember your Aunt Belen. Well, it was a child on her part. He went out to go use the bathroom, and at midnight or like 1 in the morning, at that time he went out, he heard a really terrible cry. And then from there, well, he didn't know what to do. He just got scared. And then later, one night or the next night, he got very, very sick. He started vomiting and vomiting. And they asked him what was wrong. And he said, well, I went out last night and I heard somebody cry very badly. And what else did you hear? He said, I cried, my children, my children. And they say that his blood, it got consumed. It turned to water from the shock, and he had become very sick. He was yellow and pale, pale. There was no blood left in his body, and they didn't know what it was. They kept taking him to different doctors, and doctors didn't know. They eventually decided he just got spooked by La Llorona. La Llorona had stolen his spirit. I don't know what happened until 3 months later he died. Are you serious? He died from that? Yes. How old was he? He was 22 years old. And then he died from fright. Well, they said that from more than that than anything else. But they say that the weeping woman stole his soul so that she can continue roaming. Was this in Mexico? Yes, at the ranch, by his house. And they say that she needed more of those who got spooked to be able to continue, how you say, sustaining herself? Yes, to sustain herself, to keep wandering at night. Every night they would say, get inside, La Llorona's gonna come out. And some would say that's not true, and those who didn't believe, she would appear to them. And the story of the crying woman who threw her child away after she passed, they told her, that will be your punishment your whole life. You will, how do you say, continue to roam the earth. You're always going to carry that shame with you of what you did to your son, and you'll always be crying for him. And those who hear you, it's going to be a very ugly sound. Some will be able to withstand it, and then there are others who won't be able to endure the sound. Like my cousin, he died from that. The story that I watched, okay, it's an Americanized version, I think. There was a different movie that I wanted to watch, but I had to pay for that one. So I settled on the free movie. And the story that they were telling was that there was this woman who was in love with this wealthy man. And you see, I can already tell by your face that you don't believe this. You're like, no, that's not how it goes. But, anyways, they say that she was in love with this wealthy man, and he was already married. He had a wife, and, well, she showed up one day because she had disappeared for a little while, and she reappeared and said, look, it's yours. She had a baby in her arms, and she said, we can now be a family. And then he said, no, I love my wife, and she needs me. Then you don't want us, she says. And he says, no, she needs me. And then she leaves. Later, she shows up again next to where he lives by a river. And she tells him, well, because she's standing in the river with the baby in her arms. And he asks, what are you doing? She says, well, if you don't love us. And she was going to drown the baby because he said to her, give me the baby and I'll raise it with my wife as a family, them as a family. But she wanted them to be a family. And she tells him no, and she was going to drown the baby. And the man says, no, what are you doing? And he grabs a stone and throws it at her. He hits her here in the head. And then she falls into the river.
and she died. Then he ran in and grabbed the baby. He rescued the baby, and then he raised the baby from there. The baby was a baby girl, and then the wife became jealous. She supposedly ended up killing the baby later when it was a little older. Well, there you have it. They've already changed the story. Yeah, I said that's not how the story goes. But they said that the weeping woman cries for her baby, and when there are children near the river, she snatches them up and takes the children. And so that's the version I heard. That's not how the story goes. Well, let's see. La Llorona, she still haunts every night. She's always crying for her child, but they told her that this will be the curse she will have for drowning her baby, and that's why she walks every night. Over there in Celaya, where we used to live, you see, over there by your aunt, there's some trees. They say at such hours, everyone go inside, try to go to sleep because La Llorona is going to pass by. And they say yes, she cries with much pain. And that when she cries, that there are some people that can withstand it and some that can't. And those strong cries, who knows? I don't want to listen to it. It's at least I never want to hear anything nor see anything. So you've never seen anything? No, and I don't want to. But my aunts have seen stuff, right? Well, your Aunt Guille, there's the house where your Aunt Jesus lives. That used to be ours. At the ranch? Yes, at the ranch. The first room where she has her little shop there. My mom says that she would always find Guille there every now and then. She was just a newborn, and she couldn't find her, but she would always find her in a corner in that room, because that used to be the kitchen. And sometimes she would find her under the bed, and she would say, "How is this possible? How could a newborn just appear in these random areas?" And then she didn't know what to do. She would just ask, "Why? Why?" And then later, when Guille was a little bit older and she could speak, it would still take her while she was sleeping, and she would appear in another place, and my mom would ask her, "Why did you come sleep here?" And Guille would say, "No, it wasn't me." Then what happened? "Somebody brought me here." And, "Well, yeah, somebody brought you here?" And, yeah, she said someone was moving her. She asked, "Who brought you here?" Guille replied, "A lady. A lady told me to come." And, well, she told me her name was Chipita. It talked to her? Yes, it talked to her. "Watch out, you're gonna hurt yourself." Yes, she would speak to her, and she would take her away. "Why is she taking you?" "She says she's going to make me rich." "And how is she going to make you rich?" "It's because she says there's treasure here, but she wants me to take it out, but I tell her I'm very small and I can't." And my dad would tell her, "Well, if she's going to give you the treasure, tell her to give it to you now, and to stop being so mischievous with you." But they would just play along with it because they didn't want to spook her. And she would just always go missing and get taken away. And she would say, "Chipita wants me to dig here." And she would always take her to that corner of the house because that's where the treasure was. But if she wanted the treasure, first she had to hand over her hand to Chipita. When she had her hand, then she would hand over the treasure. And they told her, "No, daughter, don't give her your hand, because if you give her her hand, she will take you with you." And she says, "Well, I don't want to," but she's always trying to take me. And she would always get lost. He never gave her the treasure, but she will always make her go missing. When Guille was a little older, there on my grandfather's land, there was a fogata. What is a fogata? A fogata, you mean like a bonfire? Yes, that. I remember because I used to go then. I was a little older, but I didn't know the story. We would pick corn off of the cob, and when it would dry, it would turn to mice, and we would throw it in the fire. It would turn into popcorn, and from there we would eat them. We were all smeared in the mouth as kids, there eating popcorn. So then there was a fire, and Guilla told my dad, "Dad, come." "What happened?" "Chipita came again." "What is she telling you?" "That the treasure's there." "Where?" "Come, let's go, come. Look, there." "There, where?" "Look at the fire, look."
The fire would dim down, and then it would get really big and bright. She said, "Look, there." "I don't see anything, daughter." "Yes, Chipita says. Here is the money. Take it out. Take it out." Wow, she was trying to hurt her. Yes, she wanted to take Guille. And he would say, "No, daughter, you know what? This thing is not good. Let's go." "No, Dad, if you take me, she says she's going to hurt you. Don't take me." And then my dad, he started trying to find people who would cure her, to remove the evil. They said bad people had cast a spell on her, and that's why these things were happening to her. And she never got the treasure. She would always see her. Her name was Chipita. Then there's this other story with your Uncle Mai, my brother. May he rest in peace. He liked to go out a lot. He would always go out and see his girlfriends to visit them at the other ranch, and my mom would always worry. He would say, "Oh dear, this boy hasn't come home yet." And they say this one time, he was coming home from Victoria, the next town over. He was with two other boys. They were teenagers at this time, and they hadn't come home yet. And then later he came to the house looking very sickly. My mom asked what happened. And he replied, "Well, you see over there was this really big dog so big. And when we wanted to walk by, he would stretch out like a sausage and block our way. And he wouldn't let us pass. He looked very ugly at us. We would try to run backwards, and he would block us. Then we would run forwards, and he would run forward and block us. He stretched. He became big and then small. And what was this thing saying to you guys? Nothing. He just would, try to block us. And we started crying. And then he turned to us. His face, it was this really big, ugly donkey looking face. His mouth opened big, and he wanted to eat us. We fainted. My mom asked him, "Who was with you?" He said, "Well, it was me, and so-and-so, and so-and-so. There was three of us." They left scared. They let them pass eventually. Two of the boys arrived home very ill. They were dying. They say that thing was evil. It was the devil. The devil appeared to them because they did not obey their parents. The devil was serving punishments? The devil used to show himself over their daughter. The devil, if you misbehaved, he will come out and scare you so you didn't misbehave anymore. The devil used to come out. He no longer does because we are bigger devils than him. He cannot deal with our evil anymore. Another story, there was this man named Guillermo. He was a teenager back then. I was little, but he was an older kid. He was about 16 years old. I was about 12, maybe 11. Over there by the church, where they say they would see the weeping woman, the one that hurt my cousin, there were three of them teenagers walking. His mom told him, "Don't hang out at the corner over there. That's where the weeping woman comes out at night. Stop hanging out in the streets." But no, they didn't listen. And that day too. He hadn't stopped by the store in a while. He would only stop by, grab a soda, chit-chat with your aunts, Angela and Guille, and I would eavesdrop too on big kids' conversations. But I hadn't seen him in a while. And I asked him, "Hey Guillermo, I haven't seen you in a while. And what happened to you?" He says, "Well, I haven't stopped by because the devil scared me. He caught me out in the streets. He said if he caught me again, he would get me." Oh, he gestured at his hands and his face and his hands. They were scratched badly. He was carrying a rosary with him. I spent the whole week bedridden. I couldn't get out of bed. My mother brought the priest to me. They prayed for me. They also brought this other lady to cure me. You saw him? Yes, it was the devil. He had horns, he had a whip, and he hit us with it. And he knocked us down, and I didn't know anything about myself anymore. You see, the devil came to you because you were disobeying your parents. Yes, the devil came out to spook me. At least these were the stories I heard, and I saw how spooked they were. Well, to me, a person that age usually doesn't make stories up like that, because then people are gonna think that they're weird or that they're crazy. At least I don't think teenagers make stories up like that, because they'll get bullied if they, make up such tall tales. But if you say you saw the fear in their eyes and the scratches. Another story with your Uncle Cuco. He was going downhill, he was trying to leave the house because he was upset, and my mom says, "Where are you going? It's already late. Don't go out." "Yes, I'm leaving. I don't want to be here anymore."
Get back inside, she said. And he left, but he came back screaming. What's wrong? What happened? What happened to you? Look what happened to my hands, my feet. What happened to you? A hen bit me. She had many baby chicks with her. What do you mean a hen attacked you? Yes, there was a hen on the corner. She told me, you're not going anywhere. And her baby chicks pecked at me. He had wounds on his feet and his hands. It was the devil. Are you going to go back out again? My mom asked. No, I'm not going to leave. I'm not going to go anywhere anymore. Then there's the story of your grandfather, my dad. May he rest in peace. He was a bit of a drunkard and a womanizer, but he was also coming from that town, Victoria, the other small town. There's a cemetery. We have to walk through it to get home. There are two ways, actually. But that was the shorter way, and that's the way he came from. He was like, oh, I'm already tired. I don't think I can walk any longer. Oh, look, there's a donkey. Who knows whose donkey it is, but I think it belongs to someone at the ranch. I think I'll take it home. So he gets on the donkey, and as he's approaching the ranch, he's maybe a block away from the ranch. He says, oh, donkey, thanks for the ride. And he looks down. What donkey? There was no donkey. He was just walking on air. He said, oh, you son of a... You're the devil himself, aren't you? He shouted many expletives at him. He came home shouting, Juanita, you won't guess what. What happened to you? That devil, that son of a you-know-what. I got on a donkey, and then he threw me. And I said, oh, you... And even my drunkenness has gone away. Instead of saying thank you for the ride, I say, even the drunkenness has gone away. That didn't scare the womanizer out of him, though, and that didn't make him stop drinking. But he would say, Juanita, I promise I'm not going back. But he still continued to go out every chance he got. I asked him, so Dad, the devil appeared to you? What else would it be, daughter? Can you imagine me riding a donkey and then I'm just walking on air? That was no donkey. That was the devil. But he never wanted to behave himself. I tell you. Oh, Dad. Then there's the story of the grandfather, too. His grandfather, not my father. Cuco? Yeah, he was also quite the womanizer. He was also on his way home from Victoria. Very drunk. And there was this place where the water is born. It's called the Eyes Water. Well, there was a girl there with really long hair, down to here. She was bathing. And he walked by, and what's it called? It's just something your dad says. Anyways, so he was passing by, and he said, oh, look what a beautiful woman is over there. He says, goodbye, mamacita, or pimpollo, I forget what he was called. But he says, goodbye, mamacita. Oh, how cute you are. Why don't you invite me to bathe with you? And she would gesture with her hand. Come here. Ah, so that means yes. Oh, mamacita, how cute you are. And he went over because she kept gesturing for him to come, but her back was turned to him. She never showed her face, and when he got closer, she got up, and he asked, where are you taking me? She just kept gesturing with her hand, and he was like, oh, you playing hard to get? You know what? Where are you taking me? She just kept luring him, and he kept following. And then when he walked behind her, he got angry, and he told her, you know what? You're no good thing. And he says that's when he realized he was in the middle of a hill. He was covered in thorns. And when she turned around, she had the face of a horse. It was the devil again. He said, oh, you son of a... You're the devil himself, not a mamacita. And they say when he got home, he couldn't even find the door. And his drunkenness also disappeared. He got to the house and they asked him, what's wrong? Mr. Pompey, what's wrong? That's what they called him. Oh, the devil, that son of a... I saw him. He appeared to me. I thought it was seeing this beautiful woman. But nope, turned out it was the devil. Just look at you, how you've come home. He said, come on, hurry up. Help me pick out these thorns. And they said, no, you stay like that. That's what you get for being a womanizer. But yeah, they said that it was also the devil. He would always appear to people who were being very rebellious. It seems to me like it was more of punishment. These people were getting what they deserved because they were being misbehaved. I know you say he was the devil,
but it seems like he was trying to help them too. Well, yes, the devil was trying to take these bad habits away from people, keep them from going out at night. It happened to my dad for being a womanizer, and to Grandpa for being a drunkard, Mayo also for being a womanizer. But they would always arrive home late and worry my mom. My mom was always worried. And Cuco, also for being a rebel. And then there's your Aunt Guille. They just wanted to give her the treasure, but they never gave it to her. Maybe it's for the best. They say that there was an hacienda back in the day. You know what an hacienda is? That's where the guerrillas were. And, oh, you mean those large plots of land with the brick walls? Yes, those big houses with the stone walls. Well, that's where the church was, and they had this plot of land, and the girls would go out and play after they were done with their doctrine for their first communion. That one day, they were walking there, your Aunt Angela and your Aunt Guille, and they saw like one of those boxes, a trunk. They call it a chest, a treasure chest. It was already dug up. They just had to carry it out. But the girls, they didn't take it out. They were afraid, and they ran. And they left. As you remember, Dia Guille, they were always promising the treasure, and it was never given to her. But she remembered, and she ran. They told my mom and dad what they had seen, and that treasure, and my dad was like, "Take me to it." So they went, and only the hole was left. The treasure had been taken out by someone else. They were trying to give it to them, to your aunts, but they didn't want to grab it. When they got there, there was no more treasure. Then later they found out that the richest ones in the ranch, they were the ones that took it. They passed by and they took it. They realized this because they progressed. They started to buy houses, build these beautiful houses and all that. They were the ones who kept the treasure. Guille would say, "I'm a dummy, 'cause Chipita always tried to give me the treasure, and I didn't want to. And now she put it right in front of me, and I still didn't want to take it." I said, "Oh well, Guille, you were meant to be rich, but you didn't want it. And maybe it was not that good. Maybe it would have come with more bad things. Maybe if she got it, things would have gone worse for her." Yeah, well, I tell you, there are so many stories on the ranch. Those are the ones that I know. Those things happened. I'm telling you, your cousin, he dried up. His body dried up. He turned pale white. White, white, white until he died. Oh, yeah. And then blood started coming out of his nose. They say that that's what happens when you get cancer, or something like that. They say your blood goes bad when you get cancer. But, yeah, his blood turned to water from the spook. Or at least that's what they say. They could never figure out what happened to him. They just kept asking him what happened, and he would say, "I went to the bathroom. I tried to go get a drink of water, and that's when I heard the ugly cry. After that, I got scared, I felt it, and I fainted. And I lost all consciousness." His name was Fortino, or Tino for short. Yeah, he didn't last long before he died. I'm telling you, my eyes are watery. No, they're not teary. The thing is that colors, they look different in the pan than when they're applied. The colors I use, the colors look different on my eyes compared to yours. I just don't want to put colors on you that are going to, it's because I'm a light tan, not a dark tan. But the thing is that all the colors look different on different people. Yes, I tell you. There are many stories of La Llorona, but that is the one I know. The original. They say that where she threw her child, where he drowned, it's a very ugly place when you walk by there. We would go over there out of curiosity, but you'd get this really bad chill, this bad vibe, goosebumps. I was curious. I wanted to go see where the child died, so we went. It was a really large river.
No thank you, I wouldn't go. You wouldn't go? No, I wouldn't. You see, and that's why your dad won't go visit the ranch. He's, afraid. He says we're very fanciful. We tell many stories. He's afraid? Yeah, he's very fearful. That's not good. Well, at his convenience, he's brave. He says, nope. I will not go there, much less where a person has died. Someone died there? Well, no, it's just at the house when. You know how here we have funeral homes for viewing? Like for 2 days? Yeah. Well, over there we don't rent funeral homes. We have the viewings at the home. And he says that gives him the ick. He says my mom's house gives him bad vibes. He will only sleep in the upstairs room, but not downstairs. Then there's the story of my Grandpa Cuco. He experienced a lot, but he was a very boastful man. He was a very potent man, I tell you. He thought very highly of himself. You talking about Grandpa's dad? Yes. Well, he always had money. He was the president of the ranch. He had a lot of wealth and everyone respected him. Even the guys didn't want to talk to his girls out of respect for Don Cuco. He would say that wherever he went, when he would lie down and sleep, there would be a dead man that would crawl on top of him. He would shout, Crucita, Crucita. Only then would the dead man leave him alone. But he would ask, Crucita, he says, why the heck weren't you helping me? She would ask, why? The dead man, that son of a. He was suffocating me, and you weren't helping me. Well, I saw that you were moving, but I thought you were dreaming. No, the dead man climbed on top of me. He would poke my eyes, cover my mouth so I couldn't breathe, put a pillow on my face. I said to him, you son of a. And that was the only way he would leave me alone. The dead man would get a good laugh out of it. What am I missing? More paint? Yes, more is needed. Yeah, but that dead man wouldn't leave him alone. Every night he would climb on top of him. And when he passed away, the dead man would go haunt your Aunt Jesus. Your dad has left, and you are next, he would say. And then, when she told me that the dead man was visiting her, I stopped sleeping with her. Because I used to sleep with her because I was too afraid to sleep alone. And when I found out the dead man was haunting her, I said, no, I don't want him to get me. And then what? Now you're too afraid to go to the ranch, aren't you? Like your dad. No, I would go. It's just, I would like to go, but I don't know. It feels like maybe it's changed a lot. Well, I mean, it has changed a lot from what it used to be before. It used to be easier to find you something to eat back then. Now there's nothing good for you anymore. Good as in food? No, anything to eat anymore. Why not? They sell a lot of junk now. I'm not sure we would find you something good to eat. A lot of junk food there. Oh, but no good food. No good food for you. And it's not safe there anymore either. Now the ranch, there's no longer that beautiful childhood. Now everyone says, go home at a certain hours, because then the family will be out there. The, yeah. The family of Michoacan is what they call themselves. It's called the Michoacan family. They also go to Guanajuato. Right now they're trying to fight for the territory as they captured their leader. And he's locked up in jail. And they want the territory for themselves. They are over there now. They're fighting. And they want to govern as such the area of Guanajuato as they do Michoacan. But I tell you, there are many stories I have heard of. Well, now, people don't talk as much anymore because I tell you that the devil appeared to them. That's why your Aunt Guille too. They say that's why things have gone bad for her. Someone put a spell on her. That's why she is like this. But there are people who do that. Don't make them move. Let's see, open them. This part is difficult to do on you. I have small eyes, daughter. There, where we had the store, there was a lady. They say she was a witch.
I tell you, she went to the store to throw something. I saw her, and I ran out, and she ran away. She looked and pretended she wasn't doing anything. I told my mom, the lady is here. I don't remember the lady's name. I think her name was Felipa. My mom asked her, what was she doing? I told her she was throwing water. My mom says, she's throwing water so it does not go well for us here at the store. Why are people so bad? Well, because of envy that one has and that they do not. But thank God things have always gone well for us. You know your aunt, the one that cured your brother? She told me to not be afraid. She said, daughter, you have a good soul, and nothing can attack you. You are well protected, she says. But you never know. She told you that? Yeah, she says I have a very good soul, and that no one can go against you. And about the Day of the Dead, the Dia de los Muertos and the offerings. Can you tell me about that? You never taught me about that. Well, it's because I saw, well, I've never seen the movie. Oh, you mean the movie Coco? Yeah, I haven't seen it, but I've seen clips. And there's a part of the movie where they say that, they were saying that you have two deaths. Your first death and then your second death is when people stop speaking of you or mentioning you. Well, that's what they say. When they stop speaking your name, you have a second death. Well, for example, you see, like my father or my brothers that have passed, if I stop remembering them, or if I begin to forget them, then they will die. But if they're always here with me, they will never die. So for this month, they come to visit from, the other world. They come to visit us, their living relatives, and they're giving the opportunity to come. So one places offerings for them, like things they used to like when they were living. Like your Uncle May, he liked cigarettes. So we put out beer and a cigarette for him. And then your Aunt Lupita, she used to like soda and junk food. So that's what we offer for her. And supposedly they come, those offerings are for them, and that gives them a longer life so that they keep coming. And if you stop putting out offerings and you stop remembering them, well, then they can't come. Well, at least that's our belief. And you light a candle for them all month long so that they are illuminated and they can find their path because it is dark for them. And that way they won't get lost. And why don't I remember you doing that for them back when we were young, when we were children? I see now that you have an altar for them. The one that we used to have, the picture of the Virgin, the saint, that used to be in the front of the house back then. Well, that's because we didn't have that many dead back then. Oh, I see your point. When you guys were kids, everyone was still around. Over time, they started passing away in these last years. For example, the one that has been gone the longest is, oh, well, Lupe. She's been gone for the amount of years as Junior is old, which is 11, and that's not much long. Yeah, it almost feels like it happened recently. And well, he's the one that's been gone the longest. I don't remember him. I don't have a lot of memories about him. Well, he's been gone exactly as many years as your brother has been here. Because when I was giving birth to your brother Eddie, yeah, he's exactly been gone as long as Eddie has been born. Because I didn't get to go visit him because I was giving birth when he passed away. And the people before us, they would go to the cemeteries and put wreaths, flowers, candles on their graves because they would have a place to visit them. And here, where are they? We don't have a place to visit.
A ver qué color es. ¿Moca? Ya sabes, como nunca me pinta. Está muy como seco, como muy polvo. La Chavita. pintura se siente más seca. Como hay unos que están más como crema y hay otros que son como más Seco. secos. Este se siente más seco para mí personalmente. Marca tu pescuezo. Está más quemado. Oh, ya me dijo que Fox estaba peleando con los pájaros, de que le iba a hacer un nido para los se van a acordar de mi cara y lo van a matar. Yo siempre. Creo que te maché Pues si tú ya tienes experiencia, tienes que saber. No, es diferente. ¿Por qué? Porque ¿Con quién? no estoy en los está muy rojo. Aquí estoy como los chupitos. A ver, dime la historia de La Llorona. Porque yo miré una película el sábado. ¿Cuál miraste? Es una que estaba en Amazon. Entonces está media reciente, pero la miré y dije, esta no es la historia que yo me acuerdo de La Llorona. Pero no te quiero cambiar lo que tú piensas porque... No, porque bueno, allá quiero escuchar allá la tradición. historia de la Llorona es que dicen que una señora que no quería a su niño. Ajá. Y que le iba caminando, iba en un río. Uh-huh. Y que ahí lo aventó. Lo tiró pues. Y que ya de allí se hizo la famosa La Llorona. Y que cada noche, como en la madrugada o en la noche, salía a llorar y que sus hijos, y que ella buscaba el niño que había tirado. Y que todos los días a las 12 de la noche salía a llorar. Y toda la gente nadie quería salir porque pues no, que eran unos que lloraban pues muy feo. ¿Estaba todavía viva o ya estaba Ella muerta? estaba viva ¿Estaba todavía, viva? sí. Okay. Y tanto dolor hasta que falleció y siguió yendo a la misma hora a buscar a su hijo. Ajá. Y un primo de nosotros, por parte de tu abuelita, ¿sí? ¿Te acuerdas que se llamaba Belén? No sé si te acuerdas de ella. Yeah. Pues un hijo de ella salió que hacer del baño a las 12 o a la 1 de la mañana. Ajá. Y que a la hora que salió, que escuchó un chillido bien feo. Ajá. Y que de ahí él pues no supo qué hacer, nomás se asustó. Y ya después, en otra noche se puso muy mal, empezó a vomitar. Y que le dijeron que qué tenía, y que dijo, es que anoche salí y escuché a alguien que lloró muy feo. Y sí, ¿qué oíste? Que más decía, que mis hijos. Y dicen que su sangre se le consumió, se hizo agua del susto. Y empezó enfermo y más estaba como amarillo, blanco, no tenía sangre ya en su cuerpo. Y no sabían qué, lo traían con doctores y dijeron que no, que se había asustado con la Llorona. Y que la Llorona le robó su espíritu, que no sé qué. Hasta que se murió, 3 meses murió. ¿En serio? ¿Se murió de eso? Sí. ¿Cuántos años tenía? Estaba chico, tenía como unos 22 años. Entonces se murió como de susto. Eso dijeron que él había sido más que nada el susto, pero que dicen que la Llorona le robó para seguir ella. ¿Y ellos estaban en México? No, allí en el rancho. En el rancho. Allí en su casa. Y dicen que ella necesitaba más de esos que se asustan para poder seguir. ¿Para sosteniéndose? Para sostenerse y seguir vagando las noches. Ah. Y todos los días decían, ya métanse porque ya va a salir la Llorona. Y no es cierto. Y los que no creían, se les aparecía. Y esa es la historia de la Llorona, que tiró a su hijo. Y que ya después que falleció, que le dijeron, esa va a ser tu pena toda tu vida. Ya, su castigo. Andar, ¿cómo se dice? Por el mundo. Ajá. Dice, siempre vas a traer esa pena contigo que tu hijo. Y siempre vas a estar llorando. Y los que te escuchen
va a ser un sonido muy feo y muchos pueden soportarlo y muchos no van a soportarlo, como mi primo. Él falleció de eso. Wow. La historia que yo miré, right, está americanizada. Hay otra que yo pensaba que era la que estaba mirando, pero esa tenía que pagar dinero. Y dije, pues veo la gratis, right? Que la historia de ella era que era una señora que estaba enamorada de un señor rico y right, ya te veo una cara que dices no. No. Pero dicen que estaba enamorada de este señor y él ya estaba casado y tenía su mujer. Andaba con otra. Pues andaba pues ya casada y ella se fue con él un día, ya se desapareció por un rato y luego se reapareció y dice, mira, es tuyo, tenía un bebé. Y dice, ya podemos hacer una familia. Y luego le dice el señor, no, yo amo a mi esposa y ella me necesita. Y ella dice, entonces no nos quieres. Y dice, no, ella me necesita, right? Entonces se va. Y luego se aparece otra vez donde vive ella, también junto de un río. Y luego le dice, estaba ella en el agua con el bebé. Y dice, ¿qué haces? Y dice, pues si no nos quieres, iba a hundir el bebé. Porque él le dijo, dame el bebé y yo lo creo como con mi esposa, pues como familia. Ellos familia, pero ella quería que ellos sean familias juntos. Le dice ella no y iba a hundir al bebé. Y luego el señor dijo, no, ¿qué estás haciendo? Y le aventó una piedra y le pegó aquí y se cayó ella y se murió ella. Y luego él agarró el bebé, rescató al bebé y luego él crió a la bebé porque era una niña. Y luego la esposa se puso celosa y según ella mató al bebé. Ahí la cambiaron la historia. Ya, la cambiaron y no dije, así no va la historia. Entonces la Llorona está llorando por su bebé y cuando hay niños juntos del río se los roba y se los lleva a los niños. No, o sea. Y dije, eso no, así no va la historia. No, o sea, y te digo, y esa Llorona valga todas las noches. Pues llorando a su hijo, pero le dijeron que va a ser su maldición por haber ahogado a su bebé. Y por eso anda todas las noches. Y todavía dicen, como ahí en Celaya, ahí ves que vemos nosotros y cuando vive tu tía allí como unos árboles, dicen, a tales horas, métanse todos, traten de dormir porque a la Llorona va a pasar. Y dicen que sí, que llora con mucho dolor y que cuando ella llora, mucha gente lo soporta y mucha gente no. Qué tan fuertes serán, quién sabe, yo no la quiero escuchar. Es lo que menos, yo digo, yo nunca quiero escuchar nada, ni ver, ni escuchar nada. ¿Tú nunca has visto nada? No, yo no quiero. Pero sí han visto mis tías, right? Pues a tu tía Guille, ahí en la casa donde vi mi tía Jesús, pues, era de nosotros. ¿En el rancho? En el rancho, en el primer cuarto donde tiene su tiendita. Allí dice mi mamá que cada rato, recién nacida Guille, no la encontraba. Y que iba y la encontraba en una esquina, que ahí era la cocina, o la encontraba abajo de la cama, y que decía que cómo era posible que la niña apareciera allá si estaba recién nacida, y que luego ya cuando estaba, pues al principio no supo qué hacer, ella nomás decía que por qué, y ya después cuando ella creció más Guille, ella podía hablar, que se la volvía a llevar dormida y aparecía despierta en otro lugar, que dice mi mamá, ¿por qué te viniste a acostar acá? No, y dice yo no. Si entonces, no, alguien me trajo. Alguien me trajo. ¿Cómo que alguien te trajo? Te los voy a secar. ¿Alguien la trajo? ¿Quién te trajo acá? Una señora. O que una señora me decía, ven. Y que le decía que se llamaba Chepita. ¿Hablaba con ella? Hablaba con ella, cubierto de un tope. Sí, hablaba con ella y se la llevaba. Y que le decía, ¿pero por qué te lleva? Es que ella dice que me va a hacer rica. ¿Cómo te va a hacer rica? Es que ella dice que ahí está el tesoro. Pero que quiere que yo lo saque. Pero yo le digo que yo soy muy chiquita, que yo no puedo. Y le decía a mi papá, pues dile que si te va a dar el tesoro, que te lo dé de una vez. Que no te esté haciendo esas vagancias. Pero para seguir la corriente, porque no se fuera a asustar, pues. Y siempre se perdía Guille, siempre se la llevaba. Y que porque decía, dice Chepita que escarbes aquí. Y siempre la llevaba a un rincón, allí de la casa.
Yeah. Que porque ahí estaba el tesoro. Uh-oh. Pero que si quería el tesoro, que tenía que primero darle la mano a ella, y cuando le diera la mano, les iba a entregar el tesoro. Pero decía, no, hija, no le vayas a dar la mano, dice, porque si le das la mano, dice, te va a llevar con ella. Yeah. Dice, no, pues yo no quiero, pero ella siempre me lleva. Y siempre se perdía, dice, mamá, pero nunca le dio el tesoro, pero siempre me la perdía. Yeah. Y si ya cuando estaba más grande, allá en el terreno de mi abuelo, que hacían una fogata. ¿Qué es fogata? Un bonfire? Ajá. Y ahí, yo sí me acuerdo porque yo también iba, pero ya después más grande, pero yo no sabía la historia. Y desgranábamos el elote, el maíz, ya cuando estaba el maíz, y lo aventábamos ahí, y se hacían palomitas. Y de ahí nos las estábamos comiendo, andábamos todos tiznados de la boca, comiendo palomitas. Y que entonces ahí le decía, se hace una lumbre, y que le decía Guille, mi papá, ven, ¿qué pasó? Ya vino Chepita otra vez, dice, ¿qué te dice? Que ahí está el tesoro, ¿dónde? Dice, vente, vamos. Y que decía, mira ahí, ¿dónde? Mira la lumbre, mira, que se hacía así, lumbre bajita, y luego se hacía muy grande, y decía, esa, mira, yo no veo nada, hija. Sí, dice Chepita, aquí está el dinero, que lo saques, y no me va a llevar a mí. La quería lastimar. Quería Guille. Yeah. Y ya mi papá dice, no, mija, ¿sabes qué? Dice, esto no es cosa buena, vámonos. No, papá, dice que no me vaya, que porque si me llevas, dice, te va a hacer algo a ti, no me lleves. Y que ya mi papá ya después empezaron a llevarla con personas para que la curaran. Ajá, para que le quitaran que le quitaran eso, malo, que era un hechizo, que la estaban hechizando una gente mala. Ajá. Y nunca le dio el tesoro. Y ella siempre la veía. Y se llamaba Chepita. Y a este May, tu tío, que en paz descansa, era muy vago. Siempre se iba a ver las novias a otro ranchito. Yeah. Y que mi mamá pues siempre preocupada, este muchacho no llega. Y que dice que una vez que venían de Sema Victoria, en el camino, y que venía con otros 2 más, y que no llegaba, y que después llegó bien malo a la casa, y que le dijo, mi mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que allá, dice, estaba un perro muy grande, así grande. Dice, y cuando queríamos pasar, se estiraba así, como una salchicha, y no nos dejaba pasar, y nos miraba bien feo. Y dice, nosotros, dice, queríamos correr para atrás y se nos iba para atrás. Y luego corríamos para adelante, se nos hacía para adelante. Se estiraba, se hacía chiquito y se hacía grandote. ¿Y qué les decía? Nada, dice. Y luego, dice, ya cuando nos pusimos a llorar y estábamos llorando, dice, nos hizo, volteó la cara, y era una cara como de perro, de burro, así grandota, que nos hizo así, que nos quería comer. Y sí, nos desmayamos. ¿Y quién venía? No, pues venía yo, otro y otro, venían 3. Pues se fueron, ya cuando se les dio el susto, los dejó pasar, pero llegaron a la casa bien malos. Y 2 de ellos estaban muriendo. Y que decían que era el diablo. Que se les apareció el diablo porque no obedecían a sus papás. Pero, ¿y Mayo? ¿El diablo estaba castigando? Allá antes el diablo salía, hija. Yeah. Dicen que el diablo cuando te portabas mal te salía y te asustaba. Y ya no seas vagancias. Yeah. Ya te portabas bien. Pero el diablo ahorita dicen que ya no sale porque somos más diablos nosotros. Ya no puede con nosotros. Personas. Yeah. Y luego yo conocí a un señor que se llama Guillermo. Estaba muchacho, pero yo estaba chiquita. Y él ya era como unos 16 años. Yo tenía 12, 11 años. Y también, que también ahí por la iglesia hay uno donde vieron a la Llorona que se murió mi primo. Que también venían 3 y que le dijo a su mamá, ya no anden tu noche por allá, porque ahí en la esquina dicen que a esa hora sale la Llorona. Y ya no anden en la calle, que no entendieron. Y ese día también, ya no iba a la tienda, por siempre iban a comprar un refresco y a platicar ahí con Ángela, tu tía y tu tía Guille, yo también oyendo las pláticas de los grandes. Yeah. Y no llegaba, y luego me decía, le digo, oye Guillermo, le digo, ya no has venido. Le dije, ¿qué te pasó? Dice, pues es que ya no había venido. Dice, es que el diablo me asustó y me dijo que si andaba en la calle me iba a llevar. ¿Cómo que se te apareció el diablo? Sí, mira. Y estaba todo rasguñado de la cara, así, las manos así, todo bien feo. Y traía un rosario. Y dice, duré como una semana que no me podía levantar de la cama. Nomás que mi mamá me trajo el padre, me rezaron. Y otra señora y no sé qué. Y le digo, ¿y tú lo viste? Sí, era el diablo, tenía cuernos, traía un látigo y nos pegó. Y nos tumbó. Y dice, ya después ya no supe nada de mí. Y le digo, oh, te salió el diablo. Le digo, es por no obedecer a tus papás. Sí, dice, me salió el diablo.
De eso a mí me dijeron, y yo los miré. Yeah. ¿Y de tu tío Cuco? Pues también a una persona así de esa edad no mienten de cosas así porque luego piensan, está raro que, no sé, si alguien de esa edad aquí dice algo así, dicen, estás bromeando, right? Pero si lo miraste es que sí tenía así. ¿Los araños? Yeah. Y de tu tío Cuco, no, tu tío Cuco allí venía bajando en la casa y estaba enojado y decía, tu mamá, ¿dónde vas? Ya es muy noche, no salgas. Sí, ya me voy, yo no quiero estar aquí. Ya vente a la casa, no. Y se salió y se regresó a grite y grite, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Mira cómo tengo mis manos, mis pies, ¿qué te pasó? Me picó una gallina que traía muchos pollitos. ¿Cómo que una gallina? Sí, estaba allí en la esquina y me dijo, tú no sales a ningún lado. Dice, me picó ella y los pollitos. Y estaba picoteando los pies y las manos. Y pues el diablo. Y dice mi mamá, ¿te vas a ir otra vez? No, ya no me voy a ir, ya no me voy a ir. Y dice, ay no, pero y luego tu abuelito. Era también bien borracho y mujeriego, mi papá. Yeah. Que en paz descanse. Yeah. Venía también de Vitoria, del otro pueblito. Y está un panteón. Y tenemos que atravesarlo. Hay dos caminos, ese o el otro. Pero él se vino por el más corto. Y que dijo, ay, ya vengo bien cansado, ya no puedo caminar. Ay, mira, ahí está un burro. ¿Sabe de quién será? Yo creo que es del rancho. Me lo va a llevar para no caminar. Y se trepó en el burro. Y ya casi llegando al rancho, como una cuadra antes de llegar al rancho, que dice, ay burrito, gracias por el raite que metes. Y que lo buscas, ¿cuál? Ya iba caminando, no había ningún burro. Él iba caminando en el aire. Y que dijo, hija de tu no sé qué madre, es el vivo diablo. Y que le echó muchas maldiciones. Y que llegó a la casa, Juanita, que ni sabes qué te pasó. El diablo, hijo de eso, no sé qué, dice, me trepó un burro y luego me tiró. Dice, hijo de eso, no sé cuántas. Dice, hasta lo borracho se me quitó. En vez de decirle gracias que le dio dice, hasta lo borracho se me quitó, Juanita. Dice, pero no se le quita lo mujeriego ni andar de allá de borracho. No, Juanita, te prometo, dice, que ya no vuelvo. Dijo, mamá ya no volvió. Claro, se iba. Y le digo, ay, ¿a poco sí se te apareció el diablo? Dice, pues, ¿qué otra cosa sería, hija? ¿Te imaginas yo venir montado en un burro y luego andar caminando en el viento? Eso no era un burro, era el diablo. Dice, pero nunca me quise portar bien. Y le digo, ay, apá. Y luego al abuelo también, del abuelo de él, no mi papá Cuco. ¿Bisabuelo? No. Ajá, que también que era bien mujeriego. Que ella venía también de allá de Vitoria, bien borracho. Y allí está una, donde nace el agua, se le llaman el ojo de agua. Y que estaba una muchacha con un pelo bien largo hasta acá. Y que se estaba bañando y que pasó, se llama, ¿cómo se llama? Dice tu papá. Bueno, el chiste es que venía y que venía y que le decía, ay, mira nomás, qué mujer tan bella está allá. Que dice, adiós, mamacita. O Pimpollo, ¿sabe cómo se llamaba? Y le dice, adiós, mamacita. Dice, ay, qué chula estás, ¿no me invitas a bañarme? Y que le hacía con la mano. Ah, ¿eso quiere decir que sí? Dice, ay, mamacita, qué chula estás. Y que ya fue porque le hacía a ella, así. Pero de espaldas, no le daba la cara. Yeah. Y que ya que se arrimó y que se paró y que dice, ¿a dónde me llevas, cabrona? Y que le hacía con la mano. Ay, hija de tu no sé qué, no te hagas el rogar, si quieres. ¿A dónde me llevas? Y que lo llevó caminando. Y ya cuando se anduvo atrás de ella, que se enojó, que le dijo, no, ¿sabes qué? Vete mucho a la no sé qué, tú no eres cosa buena. Dice que cuando se dio cuenta andaba allá en el medio del cerro y que andaba todo espinado y cuando volteó, que era la cara de un caballo, era el diablo. Y que dijo, hijo de tu no sé qué, eres el diablo. Dice, ¿cuál mamacita ni qué nada? No, pues que también, que dice que no encontró la puerta y también se le quitó lo borracho y también llegó a la casa que dicen, ¿qué te pasó, don Pompeyo? Que se llamaba. Ay, el diablo, hijo de ese no sé cuánta se me pareció. Dice, pero yo vi a una muchacha bien hermosa, dice, y se pareció que era el diablo. Dice, nada más como vienes, ándale, sáqueme las espinas, que no todo espinado, ¿no? Dice, te vas a quedar por andar de mujería. Y que sí, que también que fue el diablo. Y nomás se les aparece a las personas que eran muy rebeldes. Yeah.
¿Ves? Se parece como que son más como castigos. O como. Sé que dices que es el diablo, pero como que se estaba tratando de ayudar también. Por eso, o sea, el diablo quería quitarles esa costumbre que Yeah. tenían de andar siguiendo las noches. Yeah. A mi papá por andar de mujeriego y al abuelo por borrachos y mujeriegos. Yeah. A este Mayo, pues también igual, era también mujeriegos. Iban a ver las muchachas, andaban borrachos. Pero pues llegaba mi noche a la casa y mi mamá pues le preocupaba. Y a Cuco pues también por rebelde. Y a tu tía Guille pues le querían dar el tesoro, pues nunca se lo dieron. Bueno, está mejor que no hubiera ganado porque en esa no era tesoro. Dicen que porque está una hacienda de los de antes, de los que... ¿Sí sabes qué es una hacienda? Es como... Donde una... andaban... ¿Dónde qué? Donde andaban los guerrilleros y todo. Oh. Que tenían parcelas grandes. Yeah, como que hay... Es como una casa grande con Era de paredes. pura piedra. Paredes de pura piedra. Y ahí es donde está la iglesia. Pero esta tiene mucho solar. Uh-huh. Y entonces ellas iban a jugar allá, que iban a la doctrina. Y de la doctrina se iban a jugar. Y que un día andaban caminando por allí, Ángela y tu tita, pues, y Guille. Y que vieron como una caja de esas de un baúl, pues, que le dicen. Era un tesoro. Uh-huh. Y que ya estaba así abierto y nada para sacarlo. Uh-huh. Pero ellas no lo sacaron, tuvieron miedo, corrieron y se fueron. Y como Guille siempre la seguían que le van a dar el tesoro, pero nunca se lo daban. Y ella se acordó y corrió. Y luego le dijo a mi papá y a mi mamá que habían visto así, un tesoro. Y le dijo, mi papá, llévame. Y fueron, y ya no estaba el hoyo donde estaba el tesoro, alguien más lo encontró. Se los estaban dando a ellas. Yeah. Pero ellas no quisieron agarrarlo. Uh-huh. Y ya cuando ya fueron, ya no había tesoro. Y luego ya supieron que las que son más ricas de ahí del rancho, ¿Ellas lo agarraron? que ellas pasaron y ellos lo sacaron. Y se dieron cuenta porque de ahí fueron progresando a comprar casas, hacer casas más bonitas y todo eso. Y son las que se quedan con el tesoro. Y decía Guille, pero yo mensa, es que como Chepita siempre me da el tesoro. Y yo no quería. Y ahora me lo puso allí y no lo quisimos sacar. Y le pues ni modo, Guille. Tú ibas a ser rica, pero no quisiste. No. Es que a lo mejor no era bueno. Yeah, a lo mejor venía con más mejor, cosas. A lo mejor si lo agarraba. No, pues le iba a ir peor a ella. Yeah. Y le digo, no. Sí, en el rancho hay muchas historias. Pero más esas que yo sé y que yo las vi, sí, eso pasó. Yeah. Y te digo, mi primo se secó, se puso el cuerpo, se puso blanco, así que se murió. Oye, después dicen que le empezó a salir sangre de su nariz. Y dicen que es como cuando les da, ¿qué? ¿Como cáncer o qué? Sí, que te da cáncer y que ya echa sangre. Yeah. Pero dicen que no, que su sangre se hizo agua por el susto. Yeah. Porque lo trajeron curando y nunca les dieron la razón. Le dijeron que qué es lo que había pasado. Y él dijo, es que yo salí a tomar al baño, iba a tomar agua y se escuchó un chillido muy feo. Dice, cuando yo sentí eso, dice, yo me desmayé. Dice, ya no supe de mí. Se llamaba Fortino. Tino. Y sí, no duró mucho, se murió. Digo que mis ojos son bien chillones. No están chillando. La cosa es que colores, como te digo, como estos se ven diferentes aquí. Ya. Los colores que yo uso se ven diferentes en tus ojos. Yeah. Y no quiero ponerte colores que se van a... Es que soy morena clara, no soy prieta. Yeah. Pero esa es la cosa, es que todos los colores se ven diferentes en diferentes personas. Sí, te digo, hay muchas historias de la Llorona, pero esa fue la original. Y por ahí donde dicen que tiró al niño, que lo ahogó, está bien feo. Y cuando caminas por allí, cuando caminamos pues, por ahí que íbamos más de curiosas, se sentía escalofrío, sentía una vibra no muy buena. Pero no curioso, querer ir a ver dónde murió el bebé. Era un río muy grande. No, thank you. ¿No irías? Yo no iría. Y fíjate, por eso dice tu papá, yo al rancho no voy, yo tengo miedo, ustedes son muy fantasiosas, cuestan muchas historias. ¿Él le da miedo? Sí, él es bien miedoso. Que no es bien... a su conveniencia de él. Y luego dice, no, y luego donde tendieron a una persona que falleció, menos. ¿Alguien se murió allí?
No, pero en la casa es que tienen, ves que aquí llevan a la que los tengan ahí 2 días. Oh, yeah. Y ahí los tienen. Y ya ves que aquí no rentan un lugar. Y allá la tradición es en las casas. Yeah. Y dice que eso le da, que él no, que la casa de mi mamá le da mala vibra. Yeah. Que él puede dormir en los cuartos de arriba, pero abajo no. Oye, a mi Pa Cuco, lo que a él le pasaba mucho es que él era bien hablador, te digo, y era bien impotente, que se creía mucho. ¿Es abuelito? Es de mi papá. Y él siempre tuvo dinero. Y él era el presidente del rancho. Y tenía mucho ganado y todos lo respetaban. A nosotros ni querían arrimarse los muchachos por respeto a don Cuco. Yeah. Él lo que sí dice que donde fuera estaba acostado y que dice que se le subió un muerto. Y dice que él dice, Crucita. Y ya cuando lo dejaba, que le decía Crucita, dice, ¿por qué hijos de la no sé qué no me ayudabas? Dice, ¿por qué? El muerto, hijo de no sé qué, me estaba ahogando y tú no me ayudabas. No, pues yo veía que te movías, pero pensé que estabas soñando. No, el muerto se me subía, me picaba los ojos, me tapaba la boca para no respirar, me ponía una almohada en la cara y yo le decía, quítate, hijo de tu... Que solamente así se le retiraba. Ay. Y el que le da una risa al muerto... ¿Qué falta? Falta más. ¿Más pintura? Falta más. A él sí, nunca lo dejaba, toda la noche se le trepaba el muerto. Y luego ya después que él falleció, se le subió a mi tía Jesús. Dice, ya ese fue tu papá, ahora sigues tú. Y luego ya cuando me dijo que se le subió, yo me iba a dormir con ella porque tenía miedo. Ya cuando dijo que se le subió el muerto, dije, no, yo ya no me voy a subir contigo a dormir. Se me va a trepar a mí también y luego. Así que si ya no vas a querer ir al rancho tampoco, tú igual que tu papá. No, yo voy. Yo quisiera ir, pero no, para ti no es vida. Para mí que se me siente como que a lo mejor ya es... ¿Muy tarde? A lo mejor ya ha cambiado mucho, que no, Mm, como lo que era antes. No, y antes era más fácil de encontrarte algo para ti. Bueno, ahorita ya no. Ya no, ¿qué es? Bueno, como para comida y ¿Pa todo. comer? Ahorita ya no. ¿Por qué no? Venden muchas cochinadas ya. Ya no está seguro lo que Golosinas comes. como aquí, right? No, pero comida para ti. Ajá. Y luego ya no está safe tampoco. Yeah. Ahorita en el rancho ya no hay esa niñez bonita. Yeah. Ya todos, que tal vez ahora ya no salgan. Que ahí andan los de la familia, no sé qué. Los del hotel. La familia de Michoacán. Así le dicen la familia. Ajá. Se llama la familia Michoacán. ¿También van hasta Guanajuato? Ahorita andan en Guanajuato porque agarraron se llama Mencho, lo agarraron, está encerrado y quieren el puesto de Celaya, por eso anda ahorita la familia michoacana peleando. Quieren gobernar tanto Guanajuato como Michoacán. Yeah. Sí, pero te digo, no, historias, hay muchas, que las que yo sepa, ya he escuchado, pues ya la gente no platica mucho porque te digo que el diablo se les aparecía. Y por eso, como tu tía Guille también, dicen que les hicieron un mal, por eso están así. Pero sí hay personas que hacen eso. Es que los haces así como... Se mueven. A ver, ábrelos. Que esta parte no te lo quiero hacer. Tengo los ojos chiquitos, hija. Que cuando teníamos la tienda ahí, una señora que dicen que era bruja. Te digo que nos fue a tirar algo. Y yo la miré y salí. Cuando me miró, se hizo la que no. Y le digo, mamá, ¿qué anda esta? No me acuerdo cómo se llama esa señora. Felipa, creo. Y dice, ¿qué andaba haciendo? Le digo, andaba tirando una agua. Dice, nos está echando agua para que nos vaya mal en la tienda. ¿Por qué tan malos? Pues porque me envidia a que uno tenía y ellos no tenían. Pero gracias a Dios siempre nos ha ido bien. Y te digo, esa tía que curó a él y me dijo, tú no temas, mija. Tú tienes una alma buena y nada te puede atacar. Tú estás bien protegida. Le digo, vas a ver. ¿Te dijo así? Sí, dice, no, tú tienes una alma muy buena. Nadie puede contigo. Y esto de los días de los muertos, las ofrendas, nunca me enseñaron eso.
¿Qué es? Porque vi que no he mirado la película. ¿Mira la película de Coco? Ya no la he mirado. Pero vi un clip, como una parte del video de la película, y estaban diciendo que tienes tu primera muerte, right? Y luego la segunda muerte es cuando las personas paran de hablar de ti. No, es que dicen O que... paran de hablar tu nombre. No, es que dicen que si, por ejemplo, si tú, o sea, como mi papá, mis hermanos que se fueron, si yo dejo de olvidarlos, si yo me olvido de ellos, ellos mueren. Pero si ellos siempre están conmigo, ellos nunca van a morir. Yeah. Y entonces en este mes es de cuando ellos vienen de no sé dónde a visitar a los seres vivos, les dan una oportunidad de vernos. Entonces uno prende ofrendas como lo que a ellos les gustó, como a tu tío May le gustaba el cigarro, cerveza, pues, un cigarro, una cervecita. A tu tía Lupita le gustaba la coca, las bosquerías, pues le ponemos eso. Y supuestamente ellos vienen, esas ofrendas son para ellos. Y eso les da más larga vida. Yeah. Para que pues, sigan viniendo. Y cuando tú ya los olvidas, pues ya no vienen. Ya lo visitas. Esa es la creencia que nos tienen a nosotros. Yeah. Y prenderles una vela todo el mes para que estén iluminados. Porque si no les pones una vela, están oscuros, no saben ellos para dónde ganar. Se pierden su camino. ¿Por qué nunca mire que hacías eso cuando estábamos niños? Pero sí he mirado que tienes Ahorita ya. Que tienes una esa con la Virgen que estaba fuera en la casa de... Pero antes no teníamos tantas muertes, fíjate. No, es verdad, pero... A mí nunca... Cuando ustedes estaban chiquillos, todos estaban, ya ellos fueron pasando apenas en esos últimos años. Yeah. Por ejemplo, el que tiene más de muerta es, pues Lupe, tiene lo que tiene Junior, 11 años, no es mucho. No, pero casi se hace como que acababa de pasar. Y Mai tiene, ese sí tiene... Él me acuerdo desde que yo estaba chiquito. Porque tienes de tu edad. No lo conocí. Es de la edad. O no tengo memoria. Tiene de muerte exactamente lo que tiene Eri. Ajá. Porque yo iba a ir a verlo y no fui porque ya estaba por nacer Eri. No, exactamente lo que tiene Eri tiene él de muerte. Es el que tiene más tiempo. Y ahorita pues ya tenemos un montón de muertes. Yeah. Y antes, pues, la gente de antes va al panteón a llevarles unas coronas, unas flores, unas velas. Porque allá es donde los tengan y aquí donde están. Yo siento que las tengo bien oscuras. Para que se... Pero esta tiene menos y esta tiene más. Pues es que dicen que las pestañas no son gemelas, son primas. Pero ¿por qué no las pueden arreglar? O cuando vas a que te las arregles. Pero no, lo que pasa es que una tiene mucho y otra tiene menos. Porque yo no me las puedo llenar muy bien y cuando me las saco... A menos que las tengan con Marlene solamente así. Nunca me salen bien. Si no me sé arreglar, ¿para qué me voy a hacer eso? Yeah. Es Va a algo ser... si es algo que quieres y no. Pero va a ser como una pintada de pelo. Te lo pintas ahorita bonito y luego mira, ya está todo canoso. Yeah. Dice Eri, como que ya te hace falta una pintadita de pelo, ¿no? Ah, le digo, pues sí, pero ¿para qué si no salgo ninguna? Yeah. Pero es para ti, para que tú te sientas... Me dice Vanessa, Ahorita regreso. tu prima. Ajá. Tía, pero si tú te sientes bien... Ya, eso es más importante. ¿Cómo te sientes tú cuando te lo haces? Le digo, pues bien. Dice, pues háztelo para ti, tía. De eso es el sentido, es de que hagas lo que te haga a ti sentir bien. Para ti, no porque lo estás haciendo para las otras personas, porque para que ellos te vean bonito, es para que No para la gente. tú te sientas bonito. Ok, no los apachures, pero tómate. Me enfada. Eso fuiste tú, no fui yo. ¿Qué? ¿Es mi culpa? Es mi ojo saltadín. Pero quiero hacer unas pestañonas. Sí tengo, lo que pasa es que siempre están aburridas. Es que no, cerrate los ojos mucho. Y es un tirado. Niña mala.
Ves que no es fácil como te lo pongas tú a que se lo pongas a una persona. Es más difícil. No es Y por no eso tienes también- paciencia. No es paciencia, es que te digo, trabajando con los colores es diferente porque se ven diferente en tu piel. Lo que se ve no muy oscuro en tu piel, en mi piel se ve más, más... Por eso sean los colores. ¿No? Sean Yeah. los colores. Yeah. No, pero también como los bilés. Mm. Si yo me pongo uno y si tú te pones uno, aunque sea el mismo color, se va a mirar completamente diferente. Mira para allá. ¿Qué me haces hablar? Oh, ¿Y tu yeah. panza ya tiene hambre? Está gruñendo. Siempre hace ruido. ¿Sí? Yeah. Un día me dijo, píntate. Digo, no, porque yo no sé. Y luego me agarro y me dice, pues hay maquillaje contra el agua. Con sudor. Digo, sí, después. Pero ¿para qué quiere que te maquillen? Que él quería verme. Que decía que yo era la única que me preocupaba por él, por ustedes y por mí. Y que muchas personas nomás cuidan una sola cosa. Yeah. ¿Ya soy otra mamá tuya? ¿Ya soy otra? Porque vas a abrir, yo sé que miro para ir luego entonces tú vas a ver. Me dan ansiedad. Y yo foto. Y no se me ve la lonja, ¿eh? De aquí. Salirles de muy cerquitas.